My name is Nikita Miles, and I'm from Michigan, but I attend Iowa State University, and I studied in Beijing, China at UIBE. I would say that I'm a pretty typical college student. I'm active in my sorority, I'm a president of a student organization, and I'm heavily involved in the academics here. When I was a sophomore, I decided I wanted to go abroad. As far as what I wanted in a program, I found a lot of it in the Education Abroad Network. Then I went through with it and I decided that that was something I wanted to do. And Brooke, my best friend, I told her she should take Chinese so that we could communicate together, so that I had someone to talk to. My name is Brooke Perillo, and I'm from Minneapolis, Minnesota, and I'm a student at Iowa State University. I'm a typical college student. I'm in a sorority, and I also cheerleaded here for 2 years. I've always wanted to study abroad. I knew that ever since I was young. And I wanted to go to Australia at first. It looked amazing, and all the things that you can do there. And Nikita talked me into, like she said before, speaking Chinese. And the courses actually worked out better with going to China, and I just wanted to go anywhere, and she influenced me to go to China. At first my family was a little bit nervous, but then when I told them about the program and I showed them all the information that the Education Abroad Network offered us, it became less and less of an issue about nerves, and they trusted that I was going to be well taken care of. My mom thought it was crazy. She did not want me to go, honestly, and I just showed her the Education Abroad Network online and just showed her all the details and descriptions, and I was going with my best friend Nikita, so she felt a lot safer. She thinks it's amazing. She brags to everyone about it, like, oh, my daughter spent a semester in China, and she loves it. Orientation was great because we did so many really cool things. We went to the Great Wall, we had the Beijing-Peking duck, which was delicious. We went to the hutongs, we rode in a rickshaw, we saw the Forbidden City, and the list goes on. My apartment in China was amazing. We were 10 minutes away from campus, and it was fully furnished, and we had a dryer, a kitchen, 2 bathrooms, and we had this beautiful deck, and we could see the bird's nest from our deck, which was amazing at night. I lived with 2 American students and 1 Chinese student. His name was Roy. It was very helpful living with a Chinese roommate. If we had any questions or were lost in China somewhere, we could just call him up and he could help us out at any second. He was amazing. I would describe the people in Beijing to be so warm and to be so willing to communicate. I mean, they were really, really friendly when it came to talking to us and making sure that we felt at home. I loved being there, and I felt so safe. It was a big enough city, but there was a lot of history there too, so we just learned a lot. We didn't have cars in Beijing, but they have a subway system, buses, taxis that you can get pretty much any time. You just go on the street and there's always a taxi right there. The nightlife in China is amazing. The weekends we would go out every Friday night to this one club. It was ladies' night, so you know what that means. And it was just, we had so much fun there. So we want to go back to the nightlife to this day. My university in China was great. It was beautiful and had big grassy open areas that we would just lay down and hang out and study in. It was pretty similar to my campus at Iowa State. My class was a lot of international students, so from the first day I knew that it was just going to be a blast getting to know people from different countries, and it was just really natural because they were all in the same boat. Cheryl, which was our program facilitator, she did an amazing job. She set us up with everything we needed to, and it was really comfortable. One of the courses that I really enjoyed was just the Chinese courses. I loved my professors, and they were so willing to help me become better at just speaking in general. We would go out to lunch with our entire classes. Oh, yeah, yeah. And that was you're close with each class. It was like each class was a family. Mm-hmm. And so I wanted that. And when we were out to lunch with our classmates, we were wishing oh, how come we don't do this in America? After the first day of class, why isn't everyone oh, let's go grab some lunch or something? Mm-hmm. And you just become really good friends with people in your class. I did have an internship when I was in Beijing, and it was working for a Cosmopolitan fashion magazine for Beijing, China. I enjoyed it so much, and I'm so thankful for the Education Abroad Network setting me up with that because the experience was amazing. One of the best things about China is that it's so easy to travel. We took the opportunity on our breaks to go to different places in China, and one of the places we went to in
in China was Guilin, which is more towards the south of China, and it's near kind of Hong Kong. It was so much fun, so beautiful. You've seen maybe some of the pictures in books about the rice fields of China. Well, we saw those, so it was just a great experience. Well, my favorite trip that we did in China was actually through the Education Abroad Network, where it was us, the kids from Shanghai, and an entire... Kids from Shanghai? Sounds like a movie. The students that were in the Education Abroad Network in the Shanghai program. We went to Inner Mongolia, and the reason why it was my favorite trip is because not only are camels my favorite animal, I don't know why they are, but I love them. We got to ride camels, so we got to be in the desert riding camels with all these people that were experiencing the same kind of things that we were, and we got to make just those connections. It was students from all over the world and then all over America. There was tons of activities to do in Inner Mongolia, like the sand sliding. You go down this really steep sand hill on this carpet thing, I guess. And they also had, we could go on four-wheelers, go parasailing, ride camels, like Nikita. That's her favorite animal, so that was quite the experience for her. It was, I don't know, a great trip. When I came back to Iowa State, the campus felt a lot smaller, which was crazy. The experience has also helped to build my resume. When I go to a career fair and I hand them my resume and they look and they see that I've been to China, it's just something to talk about and they think that's amazing. What I would say to anyone who is nervous about going to China is just to do it. The Education Abroad Network, they set you up with everything so you feel comfortable and you know step by step what you're going to be expected to do out there. I never thought that I would be in Beijing for 5 months having an internship at Cosmopolitan with the Education Abroad Network. I mean, it was just mind-blowing to me that that experience kind of crossed my path. And I think that if I can do it, definitely just a typical, American can do it. 我要你去中国. And what I just said is I want you to go to China. I admit it's going to be scary at first to study abroad. I was nervous to go, but it's a great experience. You need to get out there, and we're all just people here on this earth, and we need to learn about everyone's culture. So I want you to study abroad. You need to go abroad with the Education Abroad Network. Như thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc, rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển.
Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, v.v. đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các cái thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quang cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập, nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên, và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global đã tạo đủ mọi điều kiện. Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam, thắc mắc giấy tờ, học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh visa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường, hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, qua ghé trạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, để góp phần thêm tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.